guys start preparing? मतलब पढ़ना है और MDS का एग्जाम निकालना है. So my preparation was very inconsistent. ऐसा किसी का नहीं होता कि बहुत अच्छी सबकी पढ़ाई चल रही है. What differences were there when the exam is say 2 months from now? I allotted 2 days per subject like in the last 2 months. How did you like the notes? Most of my preparation was inclined towards reading the notes as many times as I can because I knew कि उसमें जो भी information दिया हुआ है. Delay on your preparation, on your mindset, motivation, how did you cope up with that? तो जब डेट आई 31st जनवरी it was like all of sudden कि इतनी जल्दी आ गया. Started to get little tired. What kept you going? I mean, how was that dark phase and how did you take care of that? 1.5 hours because I'm sitting with my family. Sir, I love Anika. Sir, वो बोर होती है तो 1000 क्वेश्चन गोवा में पढ़ते हैं. कितने घंटे पढ़ा जाता है? मैम एक्चुअली आई हैव गॉट दिस टैग कि गोवा में रह के इसने पढ़ कैसे लिया है. गवर्नमेंट वाले ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं या हमें नहीं पढ़ा रहे, ऐसा कभी लगता था? उनका ज़्यादा है towards the government colleges in PG and we saw that. But just asking for the numbers, मतलब actually कितने घंटे हो जाता था दिन में? I divided my day into short-term goals कि आज I have to complete 1000 questions. You also face that discouragement in college? कि oral surgery क्यों करनी है, लड़की हो, settle कैसे हो Not गए? parents also. तू कर लेगी क्या, हो जाएगा क्या सर्जरी, नाइट शिफ्ट्स होता है. Hello friends, it's a beautiful day today because here with me I have one of my favorite seniors, colleague and the original guru for endodontics and dental materials, Dr. Aishwarya. And we have 4 beautiful girls with us who have shown that nothing is less if you're willed, if you're determined and if you're focused. I have with me our toppers from the NEET and INI 2025 exams, Dr. Rupinder, Dr. Anika, Dr. Ritu and Dr. Sharvari. And today we are going to listen to their journey, every small and big step that they took towards their preparation and how small things brought them to this great ranks in NEET and INI. So we'll begin with Dr. Rupinder here. Welcome to the session, Dr. Rupinder, and please introduce yourself. Hello, myself Dr. Rupinder. I got All India rank 41 in NEET MDS and All India rank 28 in May INI CT. Rupinder, it is very difficult to crack INI and NEET both. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. बहुत अलग एग्जाम्स है दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है, दोनों की प्रिपरेशन अलग है. और एक बार नीट में अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है, आप एग्जाम दे देते हो तो मन ही नहीं करता INI का पढ़ने का. हाउ डिड यू क्लियर बोथ ऑफ देम विद सच ग्रेट रैंक्स? एक्चुअली मैम माई मेन लाइक माई मोटिव वॉज कि कोर हमेशा अच्छा होना चाहिए. लाइक आई शुड नो एवरी बेसिक ऑफ एवरी टॉपिक. सो चाहे वो नीट हो चाहे वो INI हो, लाइक द बेस इज सेम. रेस्ट द की इज़ कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो क्वेश्चंस की. एंड DBMCI स्टाफ हैज़ डन अ ग्रेट डील कि उनके जो वीडियो लेक्चर्स है दैट आर वेरी गुड. लाइक वी गेट टू नो एवरी टॉपिक राइट फ्रॉम द बेसिक एंड क्वेश्चन बैंक्स आर वेरी वेरी गुड. लाइक दे आर according to the NEET and INI pattern questions both. So basically you focused on the conceptual learning rather than the Yes. question answer रट लो. Yes. Concept clarity के वजह से you said कि you were not even preparing for the May INI INI after, CT. पर फिर भी you cracked it with such a Yes. great rank. So मुश्किल होता है मतलब दोबारा से पूरा सिलेबस रिवाइज करना. Yes, किया था ma'am. दोबारा रिवाइज? Dubara ma'am, just I did a reading of few questions of past year papers. Okay. And basic my knowledge was same as in NEET. Okay. So in the INI past year questions किए थे ज़्यादा. And after it came like Pleasant surprise. yes. Hello everyone. Thank you Dr. Himani for conducting this session, and of course all you rankers, it's wonderful to see you again face to face. I mean, we've been interacting over the past 1 year or so via the online platforms, interacting with you at all levels, right? Written, text, in terms of doubt solving, in terms of conducting your live classes, but it's so wonderful to see you face to face. So sitting next to Dr. Rupinder, we have Dr. Anika. Dr. Anika, please introduce yourself and tell us your wonderful rank. Hello everyone, I am Dr. Anika Shakir and I have All India rank of 303 in NEET 2025
And in INI CT May 2025, I got AIR 17. That is the highlight. You have a 2-digit rank, that too a top 20 rank in INI. So, which college have you chosen and which specialty? Sir, I have chosen oral and maxillofacial surgery, and right now I've been allotted AIMS Nagpur. Wonderful. Congratulations to you and obviously your mentor, your senior in oral and maxillofacial surgery, our academic head, Dr. Himani. That's the true. 3 out of 4 girls here are my competitors very soon. Yeah. So I'm very happy for you all. You, ma'am, were the motivation to Our get this inspiration branch. to get the branch. Because everyone, not everyone, but most of the people, they discourage that you are a girl. Oral you should surgery not is do not for surgery. girls. So did you also face that discouragement in college? Yeah. कि oral Yeah, surgery ma'am. क्यों करनी है, लड़की हो, settle कैसे Not होगे? only in the college but parents also, तू कर लेगी क्या, हो जाएगा क्या सर्जरी, नाइट शिफ्ट्स होता है, ये होता है, but then I was like नहीं, करना तो ओरल सर्जरी ही है. I didn't even tell my parents कि night shifts होती है because of the fear कि maybe they'll not agree. So when I went to AIMS Nagpur and I reported my professor, so he told my father that there will be night shifts and there will be emergencies. That at that time he came to know, अच्छा in this branch you have to do this also. And I was shocked at that time कि अच्छा पापा को पता चल गया आप कहीं मना ना करते. But They were supportive. हाँ, they were supportive. Both my parents were supportive. Very nice, very good to know. We also have Dr. Ritu जो कि fighter है हमारी. मतलब she's given us 2 interviews last year, also shared a very beautiful rank. Why don't you introduce yourself? I am Dr. Ritu Gupta and I got rank 41 in INI 2024, but I couldn't get a seat because there were very few seats in INI. And this year in NEET I got AIR 50 and I have done my UG from Southeast Asia's oldest dental college, Dr. R. Ahmed Dental College and Hospital, and I'm planning to join the same college for my PG in my dream branch, orthodontics. So 2 of you are from government colleges and 2 of you are from private colleges. It's a very happy thing to see, नहीं sir? Because सबको लगता है कि खाली मतलब पढ़ाई सिर्फ गवर्नमेंट में हो रही है, प्राइवेट में नहीं. ऐसा नहीं है. अगर आप में जज्बा है Absolutely. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसने विद इंटर्नशिप रुपिंदर हैज क्लियर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शर्वरी हैज डन इट सो ब्यूटीफुली. सो हाउ डज द डिस्क्रिपेंसी, मतलब उससे फर्क पड़ता है आप लोगों को कि मतलब आपको कभी लगता तो होगा ना कि शायद गवर्नमेंट वाले ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं या हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी लगता था या खुद पे विश्वास था कि हम कर लेंगे? मैम ऑलवेज सिंस द फर्स्ट ईयर हमें कॉलेज में ऐसा ही रहता है कि गवर्नमेंट वाले बच्चे उनका ज़्यादा है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट कॉलेजेस इन पीजी एंड बट विद टाइम वी सॉ दैट इट कैन बी डन. करेक्ट. And when we came in touch with you, ma'am, you were so motivating and sir used to motivate a lot in the morning sessions कि that we started कि नहीं हमसे भी ये हो possible सकता है ये. So then we all followed all the जो भी होता है अपना lectures है हमारे and it came to this day. Yeah, beautiful. So तुम तो आर अहमद में थी already. It's the hub of the oldest. सारे प्रोफेसर्स HODs आर अहमद के होते हैं यूजुअली. सो कैसा माहौल था कॉलेज में? मतलब एवरीबडी यूज्ड टू स्टडी? No, ma'am. When I joined BDS, उस time पे there was not much trend of my seniors doing PG. But eventually, when I was in 3rd year, final year, I was seeing my seniors getting into government colleges, coming back to the same college for their PG branch. Right. So I think somewhere that motivated me. And in our college, we have a trend of we get to do house staffship in various departments. So उसके लिए भी एक रैंक लिस्ट बनती है अकॉर्डिंग टू आवर मार्क्स इन द 4 years. सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैड दिस थिंग इन माइंड कि नहीं हमें टॉप में रहना है बिकॉज वी वांट टू डू JRship इन द टॉप ब्रांचेस. Right. सो थ्रू आउट द 4 years तो पढ़ाई करी थी. फिर जब वी डिड JRship इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक आई हैव डन इन एंडो, इन OS एंड इन ऑर्थो. सो व्हेन आई डिड इन ऑर्थो देन मुझे लगा कि आई वांट टू नो अ लॉट मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट बिकॉज इन UG वी आर नॉट एक्सपोज टू ऑर्थो एट ऑल. So then I thought कि yeah, I want to do my PG in this subject only. So I think that was the motivation for me कि मुझे करना है. So we have another topper amongst us, Dr. Sharwari. Hello, Dr. Sharwari. Please introduce yourself. Tell us more about yourself, your rank, your UG college, and your motivation for going on.
Hi everyone, myself Dr. Sharvari. I have secured an All India rank of 14 in NEET MDS 2025. I have done my UG from MCDRC Durg, Chhattisgarh, and like yesterday only the list came, and I have been allotted IMS VHU Oral and Maxillofacial Surgery, which was my dream branch, and I really thank DBMCI for everything that they have done. Sir, as if I talk of motivation, what motivated me to do MDS? Eventually, like initially there was no plan to do MDS. I was like, there are 2 or 3 dentists in my family, so I was more inclined towards going into clinical practice or setting up like a clinic and stuff. But during my internship, I realized how beautiful like oral surgery is. It gives you an actual feel of being a surgeon, and eventually I thought that okay, I might do PG, and that's how it began. In my first attempt, it was not like very good to give me a government seat, but in my second attempt, I was like, "Abhi karna hai to karna hi hai," and that's how it all happened. And yes, we are sitting here today. So, Dr. Sharvari, tell us that despite sustaining a setback in your first attempt, you kept at it, you kept studying hard, and of course, through various ups and downs throughout the year, it's like when you're dropping a year, taking a drop year, you have that one entire year, right, in which you have to keep up with the pressure of what do you call that, performance anxiety. You have to continuously tell yourself that you have to do well, otherwise it's like a do or die situation. You can't keep attempting these papers for innumerable times. So tell us how that journey has been, that drop year has been, and how has DBMCI MDS helped you in realizing your dream? So honestly speaking, I cannot imagine my preparation without DBMCI, because as I come from a private college, my concepts are not that great, because we most of the like medical subjects we do like superficial reading. But if I talk of the role of DBMCI here, they have conceptually cleared, so not only medical subject but dental subjects as well, which has बहुत बड़ा role था to make the concept understanding like proper. And if उसके साथ साथ में like there were little factors also, like मैम का सुबह morning motivation रहता था, so it used to give us like everyday boost कि नहीं अभी करना है. And as I was a dropper, this was my second attempt, I had this performance anxiety रोज़ होती थी, रोज़ रात को सोने से पहले I used to get this कि हाँ होगा कि नहीं होगा. But then again in the morning, like ma'am used to motivate us, she used to tell us the stories कि no, like anyone can do it if you are consistent and if you are hardworking, then it's not like very mountain kind of a thing. If you are consistent, then you can do it. And that's how DBMCI has actually like I was like nowhere, like, there was no path कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ. But when I entered DBMCI, the live classes which were there, I used to do the live classes. Initially I did the live classes, and then I started doing the recorded ones. So it was all like everything was planned properly कि अभी GT देना है, फिर उसके बाद में PCT होता है, क्लास होती है, क्लास के बाद में जो क्विजेज होती है. So it was really helpful. It was like DBMCI, it gave a path actually, and that's how it all happened, and it helped. Wonderful. So I think Dr. Himani, I think where we have scored so great and we have got such great results with our students is that one is that bridge or that gap between medical and dental subjects. We have been able to bridge that gap. Yes, our medical really. subjects are all or as strong as our dental subjects. Very true. Then with your morning motivations, the students who are feeling anxious, I think they've been able to get all their energies right up to the highest level and give their best. That's the other thing. And third is obviously our structured program in which we are giving them regular tests, we are giving them live classes, recordings, test and discussion. I think anything that we can think of in terms of what is required in preparing the students, our students, to give it their best, I think we're providing all of that. And of course, tests are prepared by people like you and me. Matlab the mentors are actually making up the papers. Yes. I think that also makes a lot of difference. Yes. Exactly. So when did you guys start preparing? मतलब कब सोचा कि अब पढ़ना है और MDS का एग्जाम निकालना है? अनिका? Actually, I thought about this during my internship only. कि MDS is the path after BDS. Then during internship, I started. My internship started in November 23. I started my preparation. Went on for 2 months, but उसके बाद then Jan came and lot of things were happening in college. So my preparation was very inconsistent.
Like I had time on weekends, so उसमें question solve कर ली, but not very consistent. So eventually I started after giving my November INI CT. Then I started, and throughout those 6 months, then Himani ma'am was a huge source of motivation, because for those 6 months, as I was not going to college, so I have almost no connect to anyone. So that connection was maintained through these sessions only. Ki, oh, what is the situation of other students? Like I am feeling anxious कि postpone हो गया, date नहीं आ रही है. So everyone is feeling, and ma'am was there to guide us कि अब क्या करना है. And even the app, I didn't know what features it have. So you used to tell us do PYQs, do this. Then I came to know अच्छा ये है. So you were a huge source of guidance for me throughout my journey. Thank you. So when did you start preparing, Dr. Ritu? Ma'am, I gave NEET last year as well, so I had a rank of 722, but that wasn't my serious attempt because I When was did you start? थर्ड ईयर में पढ़ना शुरू किया, फाइनल ईयर में कब सोचा? इंटर्नशिप? इंटर्नशिप के बाद इंटर्नशिप में पैसे मिल रहे थे तो आई एंजॉयड माय इंटर्नशिप टू द फुलेस्ट. Best thing that you I can do. don't have any regrets It's not for coming that. back. Yeah. And then I did my JRship. With JRship, I was preparing, so I landed up with a rank of 722, which wasn't satisfied, and I knew that this wasn't my best attempt. So I told my parents that I want to give one attempt, which will be my best attempt, and उसमें जो भी होगा, I'll accept it. So then उसके बाद I did my JRship till the month of August 2024. In September, I shifted to my hometown, and from September, I seriously started to study. And from September to November, I gave INI. So उसमें I got 41 rank, and then I knew that I was in the right direction. Correct. And then I spoke to Aishwarya sir. He also guided me कि क्या क्या changes करने की ज़रूरत है. He told me everything, and I just followed that path, and you were always there with us. So I think eventually. I think one good rank is a very big boost to your Yeah, motivation. exactly. That, you know, Because we like for NEET we have so many sources, so many things, we don't even know we're on the right track or not. Right. But once I got that rank, and then when I started giving I remember after my November INI, I started giving my GTs to see where I stood, like Correct. in the all India level. So while giving my GTs, I could see myself improving with every GT. Like my rank was coming down, and it was improving. So I think I would suggest my juniors ki give as many tests as possible and Very. see where you stand in the crowd. Right. Then only you will know that you're on the right track or not. very true sir. बस बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं कि Test. अभी तो I'm not prepared. How can I give GT? I think Even if Yeah. your syllabus is not complete, please give GTs. I think and GTs are totally a revision of PYQs, so I think it is the best thing. to do. right. शर्वरी ने कब स्टार्ट किया पढ़ना? Ma'am, as same as Ritu, because no plans in the internship. I was from a private college, but I was inclined toward clinical practice, so इसलिए मैंने transfer लिया था GDC में, so that I learn the clinical skills, Externship and then thing. yes. I also did a lot of गरबा in internship. I always did that. Yeah. And आधे साल तो practice थी गरबे की उस मॉर्निंग के लिए. So these girls have also enjoyed their internships Fully. So very nice. Yes, and after internship वहाँ पे PGs को देख के लगता था stipend मिल रहा है, cases मिल रहे हैं, तो तब after my internship I started, gave my first attempt, and then the second attempt I got through. I think it's a very interesting, fresh take in today's hyper-competitive world. Right. Wherein I think if you talk about PMT or IIT selections, then students are starting from 7th, 8th standard, and if you talk of MDMS or MDS, then people are starting from first or second year, Yes. which obviously because we are teachers, so we recommend, but it's a very refreshing take that you should also enjoy your life. Enjoy your life. Enjoy your ठीक है. life. और सर अगर enjoy करते हुए करेंगे ना तो इतना It feels better. stress भी नहीं होगा. You have a story to share. Your Yes. preparation journey also becomes a story, I Yes, guess. yes. It's very Wonderful. important to be happy. Dr. Rupinder, when did you start preparing? Sir, I did right after final year. So that's like last She enjoyed tha- studying. Studying, yeah. I'm very bad at sitting at home. I was like कि मुझे एक साल घर पे नहीं बैठना. So मुझे था कि ये एक ही साल है that I have to do, and I have to go directly from this to that. Okay. It's a जब- big deal honestly. मतलब. Yeah. So internship के साथ Yes, ma'am. I used to manage time in the postings, like अगर दो patients के बीच में अगर timing for even 1 hour का भी है तो उसमें lectures देख लेने तो and फिर रूम में जाके टेस्ट को करना
attempt, and morning उठ के for 2 to 3 hours I used to Study again. yes, and after my college I used to like 4 to 5 hours के लिए classes and all. मेहनत तो करनी पड़ेगी. That's very commendable मेहनत तो- actually. After your internship, after your posting, studying every day for 4 to 5 hours is pretty tough. It's pretty tough. थक जाते हैं physically, mentally. Yes. So कितने revisions किए थे? How many revisions did you do in this whole 1 year? In total there was like 5 and 6 for like for very volatile subjects like pharma, DM and pathomicro. So in total 5 to 6 I did. revisions. Yes. Okay. How about you? मैम अगर ऐसे देखे तो आई थिंक 3 रिविजन्स आई डिड, बट वैसे बाय गिविंग जीटीज आई मेंटेन कि वो साइकिल ऑफ रिविजन बना रहे. बना रहता है. That's the best thing about GT सर. आप अलग से ना भी पढ़ो, आपको पूरा 19 सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से चर्न हो जाते हैं. तो वो वाले GTs में तुम लोगों ने कितने किए हैं रिविजन्स? I did 4 and I remember in February you took one class जब डेट नहीं आ रही थी, everybody was very anxious. Then ma'am said कि अब नीट को छोड़ो, let's start preparing for I-9. So I shifted my like direction, थोड़ा सा change किया I-9 की तरफ, and उसके शायद 2 या 4 दिन बाद ही फिर नीट की डेट आ गई थी. तो I think उस टाइम पे और 2 रिविजन हुए थे, total 5 to 6 5 to 6 revisions. मैम देयर इज एक्चुअली नो काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन होता है, वो चलते रहता था. मतलब जीटी दे रहे हैं, वी आर डूइंग वन सब्जेक्ट तो हो रही है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज लाइक 5 to 6 टाइम्स हुआ है गोवा में जो रिवीजन. पढ़ रहा है उसको पास काउंट हो भी नहीं सकता. No, but honestly, let me tell one thing about Sharvari. She has never been to Goa as a tourist वाला वो. I mean, very sincere. रूम से बाहर ना निकलना, parties कोई नहीं करी. So now she can afford to do that. She has the time, she has the bandwidth. So proud of you. Dr. Anika, tell us about your experience with our TND and Revision Pro. With Revision Pro, actually, मेरा main focus was solving questions. But an added advantage I got was the doubt solving sessions, and I came to know after joining the course that there are also videos uploaded with TND, videos uploaded with GT. The whole discussion is there. So the major issue which comes when we solve questions solely, that is doubt solving, and that was very well taken at DBMCI. मतलब I didn't ask much doubt, but वो doubts आ जाते थे और वो clear भी हो जाते थे without me even asking though. Okay. So that was a great experience. Then the app, the DBMCI app, मतलब my routine was like जैसे Instagram और YouTube Shorts होते हैं ना, that DBMCI app was like that for me on bad days, because there are bad days. ऐसा किसी का नहीं होता कि बहुत अच्छी सबकी पढ़ाई चल रही है. So on bad days I used to lie down and just scroll through my bookmark questions. So the questions which I am getting wrong, which I think I may get wrong, अभी मुझे concept याद है, so इसलिए I attempted this. So I bookmark those questions. और वो questions में ऐसे कभी कभी होता था, in a day I used to do 1000 questions. So मतलब mindless approach, but कुछ तो हो रहा है ना. Not On a wasting bad my day, she did 1000 questions. But with my mind off totally. I but did- but Dr. Himani, what a wonderful life they have. Like you know, they would Yeah. you would get the best of explanations Yes. referred from the textbooks. Standard textbooks. Standard I textbooks, want to which in say- our times we used to Yes, sir. actually Yeah, yeah. Panne pale open up करके the जो-जो entire बनाया textbook गया है. and Something about Aishwarya sir, I remember in DM there are a lot of different answers in different Yeah. books. मुझे अभी भी याद है सर वो स्ट्रेस स्ट्रेन स्लोप का वो सर ने एग्जाम के एक हफ्ते पहले क्लास ली थी, एंड उसमें ऑल द डाउटफुल क्वेश्चंस जिसके मल्टीपल आंसर्स सर मेंशन्ड फिलिप्स के इस पेज में दिस इज द आंसर, सो यू आर गोइंग टू फॉलो दिस, एंड आई हैड रिटन दैट इन अ notebook. So I think we didn't have to refer to those books. We got it collected in one place only. So that saved a lot of time for us. Right. No, actually, I would like to add on to that, because the amount of hard work Aishwarya sir takes in mentioning all Preparing those them. references, and Exactly. like DM, it's not a simple subject. Like you cannot. Nobody likes DM. Exactly, and he makes it so easy and simple. Like मैंने DM इतने बार पढ़ा है, like मैं अभी भी वो notes ना ऐसे देखते रहती हूँ, because they are so nice, and he has simplified the subject. Like कॉन्स एंड टू भी मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हिम आई एम लाइक हाँ मजा आता है करके पढ़ने में. एग्जैक्टली. चलो फिर 10% स्टाइपेंड पहुंचा देना एटलीस्ट 3 साल दैट विल बी गुड. कंजर्वेटिव में तो सर इतनी छोटी छोटी वैल्यूज है, वो कैविटी की डायमेंशंस है, क्लास 1 क्लास 2, लाइक वो तो पढ़ के एक से दूसरे की तरफ ही पिछला वाला सारा भूल जाता है. It's very volatile. So sir has very wonderfully summarized all of it, like composites class 1, class 2,
amalgam class 1, class 2, gold class 1, class 2, and that has really helped us a lot in the last few days में जब सब एक बारी ऊपर से देखना होता है तो वो notes were they were very helpful. एंडो में पीजी लेना चाहिए था ना. Sir, actually, sir, I never liked endo. It was just because of you that I started to think that I can take endo. आई लाइक कॉन्स एंडो बट आपके लेक्चर्स इतने अच्छे होते थे कि आई वॉच देम मतलब आई वॉच ओनली दोज थिंग्स विच आई नीडेड बट ओएस एंड एंडो वाज आई वॉच देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग कि बिकॉज you guys put so much effort in that and that is very much visible and we can feel it and we perform according to that also. Good. It gives us a lot of happiness Yes, that definitely. we're getting that kind of feedback because we are not doing face-to-face classes. Yeah. So वो online इतना पता हमारा नहीं result लगता आया है. sir हमारा आज. result आया आज. Sir has also been an author, no? That makes a lot of difference because for being an author you have to be very well read. Yeah. So that makes a lot of difference, sir. Congratulations. Thank you. to you It also. ma'am I takes think that a lot notebook of will help us in our PG life as well. Yeah, First sure. year PG में तो we need to do all lot of subjects, residents right? in oral surgery are telling me that मैम हम xerox करवा रहे हैं DBMCI के notes I have kept and we are it going with through me. your notes in our PG exam. First Yeah, year of में course. तो we need लगता precise है. notes and I think Yeah. we don't have anything Third year better में also than you need notes ना third थर्ड year ईयर तो तभी में. लिखना है. So it helps. It ma'am takes actually a lot of efforts to compile data from number of authors because किसी साल कुछ values का answer होता है next year कुछ new article आ गया so means in any of like it's in perio or endo like all of them are doing very hard work to compile all the data for us. Latest information. Yeah. So you guys were also live class students. I mean Sharvari, Ritu, and how did you like the live classes? मैम लाइव क्लास में जो लाइव इंटरेक्शन होता था ना आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट सुशांत सर. हाँ, सुशांत सर की क्लासेस इतनी फन होती है मतलब वो जोक भी मारते हैं पढ़ा भी देते हैं एंड सब कुछ कवर भी हो जाता है सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन द लाइव क्लास एंड नॉट ओनली लाइक सुशांत सर बट बाकी भी जो इंटरेक्शन होता है लाइक अभिरामी मैम के साथ होता है एंड ऑब्वियसली बोथ ऑफ यू तो उसमें ना मज़ा आती है लाइक लाइव क्लास में कि ऐसे लगता ही नहीं है कि मतलब कहीं दूर बैठे हैं आप दिल्ली में बैठे हैं मैं गोवा में बैठी हूँ तो इट फील्स लाइक यहाँ सामने ही है एंड दैट इंटरेक्शन थिंग इज लाइक So name some of your favorite live class teachers. You said Dr. Sushant sir. दो सामने बैठे. yes Apart from that, मैम अश्वनी सर ही इज माय फेवरेट लाइक Ashwini sir is very good. What about Fama? God of या सौरभ सौरभ सर sir. निमोनिक सुन के बहुत सही रहते हैं मतलब एग्जाम में वही याद आ जाते हैं बराबर कि हाँ सर ने बताया था ये Right. Bus sir for Yes, medicine. right. Ruba sir also. Yes. इवन रुचि मैम भी ना बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाती है आरपीडी में बहुत कॉन्सेप्ट्स लगता है तो शी आल्सो एक्सप्लेन्स लाइक वेरी वेल रुचि Yeah. मैम यस How about your experience from live class? ma'am live classes were like ma'am actually I was not very confident कि मुझसे online होगी classes कि नहीं होंगी but all the staff were in touch with us in such a way कि that we never felt कि आप हमसे इतनी दूर बैठ के ले रहे हो classes it was very like ना wholesome like an offline class so like पता ही नहीं लगा सारा साल कैसे ख़त्म हो गया और इतना कंटेंट हमने पढ़ लिया एंड उसको याद भी किया एंड मैम लाइव क्लासेस के बाद भी जब आप इन टच मतलब फॉर आवर डाउट्स आप हमारे साथ रहते थे कि वो कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम किसी से ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं. तो क्लास कैसे करते थे मतलब व्हाट वाज योर इंटर्नशिप टाइम कॉलेज का टाइम क्या होता था It was ma'am from 9 to 3 and our classes were usually from 5 to 8 or 6:30 to 9 three classes. So I used to take a rest of 1 or 2 hours. Then we used to sit for the class continuously. And one thing कि जब भी मेरी न्यू क्लास होती थी तो उससे पहले वाले दिन की क्लासेस के नोट्स आई यूज टू गो थ्रू ताकि वो टच कंटिन्यूस रहे. Right. And who were your favorite teachers? Obviously, ma'am, you and sir were one of my favorite, and Saurabh sir, and Divya ma'am, Ruchi ma'am, Kunal sir. They all did a great job. All right. Very good to know. Who were your favorite? हमें तो स्टाइपेंड आ रहा है Aishwarya sir. ऐश्वर्या सर को तो 10% जा रहा है He has taken my interview 2 times as well. तो 15% हो गया And Ruchi ma'am, I don't know. I have never met her, but मतलब उनको देख के लगता है कि she's an inspiration. Yeah, very true. At a very She is. young age, she has done a lot of things. Very true.
And then Ashwini sir for anatomy. Anatomy, I think we all have a fear for anatomy because nahi padte. very For vast very also. vast subject, and you keep there's a tendency to forget that. So sir has simplified it, and notes jo hai anatomy ki, it's mostly picture based. So I Right. think it like gets stored in your memory very well. So in anatomy, and Saurav Bhatia sir, everybody is like scared of pharmacology. I used to read pharmacology every day, 1 hour every day. I used to study from sir's notes or sir's videos, and the videos are so precise कि जितना आपको चाहिए उतना ही है. You just do his videos. I think that's enough. More than enough. Yeah. That's another very interesting Yeah, perspective. That a pharma tough lot of- subject like yes, pharma, read daily every कर day. रहे हैं. Lot of Pharma, toppers have told physio us. and medicine, I think I used to do every day. Yes. Alternate days करके I used to do, because these 3 subjects I think we don't have that much knowledge and it's very vast. So थोड़ा थोड़ा concept build होता गया शुरू से. I would also like to mention Dr. Pooja Johri ma'am. She did a Yeah. great job in Biochem. biochem. Yes. It's like the most Right. fearful subject for me. Right. But ma'am did a great job in simplifying all the reactions and learning that like the reaction taking place both in mitochondria and cytoplasm was has tha na. सारे mnemonics पर आते थे. So ma'am also did a great job And most in of the time, simplifying. no matter how many times you ask her the same thing, she used to Still. reply with the same, smile, and she used to reply with same enthusiasm कि हाँ नहीं समझ में आया फिर से समझाती हूँ करके. Most She's sweet. aspirants say that biochem पढ़ने की जरूरत नहीं है because there's just 1 question or 2 question. But I think ma'am like taught it so well. I think all of us had done biochem बहुत अच्छे से. Right. Even if 1 or 2 questions came, but it was done Sometimes very these 1 or 2 questions are your, Yeah, I think for the toppers, these 1-2 questions are makes the a lot of questions. very true. Yes. They make a lot of difference. After the rank of 200 and Yeah. up, Yeah. Then you can leave subjects, but for us, I think we have to study everything and everything properly. We had to do. right. And so tell us about our notes also. That did you find them helpful in your revision, in your studies? How did you like the notes from Sir, the I DMCI? would say that the notes were the best part actually. They were actually the best part. Most of my preparation was inclined towards reading the notes as many times as I can, because I knew कि उसमें जो भी information दिया हुआ है वो updated है first of all, and it is according to all the standard references. So notes ही है, like they are the gold standards for cracking like NEET or INI, whatever you say. So I made sure that I am doing the notes like DM. जिस दिन एग्ज़ाम का टाइमिंग was 2 to 5. सो सुबह जो टाइम था ना, तो डीएम का नोट्स मैंने सुबह पढ़ के गई थी. लाइक मतलब वो इतने अच्छे हैं कि वो फटाफट हो जाते. लाइक दे आर गिवन इन दैट प्रॉपर मैनर दैट नो मैटर कितना भी कम टाइम है यू कैन डू देम. सो नोट्स वर लाइक नॉट ओनली डीएम बट लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स फटाफट हो जाते थे, बिकॉज दे वर गिवन इन लाइक प्रॉपर उतना ही पढ़ना है एंड उतना ही एग्जाम में आता है और उतना ही एग्जाम में आया भी है. सो लाइक नोट्स लाइक बेस्ट पार्ट आई वुड से ऑफ द प्रिपरेशन जर्नी. What do you have to say about the notes? Rakan? Notes are very crisp and very precise. I didn't make my own notes. Some subjects I did make, which were volatile for me, but most of the subjects I did from the notes. Special mention to oral surgery के notes. There was such good picture references for the notes. Like initially oral surgery के लिए I was referring Nilima Malik, but बहुत difficult हो रहा था. But when the notes came घर पे and then I saw the pictures and फिर वो videos, I remember certain topics like pre-prosthetic surgery and all. वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हमने अपने UG में, but वो मैम के videos और notes से जब किया तो I think it got cleared very nicely. So notes were very crisp and very precise, and especially pharmacology के notes बहुत अच्छे थे. Even physiology के notes बहुत अच्छे थे. In UG we don't study physiology that much, but I think I built a lot of concepts from like the notes through physiology. So notes were, I would suggest everyone to read the notes as many times as possible. Yes, and obviously our notes are formulated in such a manner that you can also add onto your. Yeah, there you are can add- side में So whatever spaces. extra you Yeah. are studying, you can always add on to the Yes. existing. Did you do that? data. Did you Yeah, guys yes, yes. write down But points? and keep highlighting the parts which you tend to keep forgetting, so that the last day pe you just go through those parts only. Right. Also the time mentioned along with the Time notes frames, that yes. parallel to the videos, Yes. and it helped at the last moment कि हमने कुछ टॉपिक देखना तो सारे नोट्स को ना देख के we reach that point कि इस Directly. वीडियो पे उस टाइम पे वो टॉपिक हुआ, then we directly used to see that point. So I think that's a good add-on to the notes. ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है. Yeah. सर कई सारे ना बच्चे पूछते हैं, lot of students ask that how many hours do you study?
you know, किसी का 6 घंटे में हो जाता है, कोई 12 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन I think this is the most controversial questions type वाला ना. This should be the first controversial question. Number of revisions और कितने घंटे पढ़ना है. So tell us, you guys tell us कितने घंटे. I'm sure ये जितने भी time पढ़ रहे थे, because they are toppers, I'm sure they whatever time they have spent, it was productive. It was productive, yes. But just asking for the numbers, मतलब actually कितने घंटे हो जाता था दिन में? Ma'am, during the college hours, my was like around 6 hours per day. With internship? With yes, and after that like 8 to 10 hours. That too in like 2 hours, then 1 hour break, then 3 hours, 1 hour break. Segments में फिर वो सारा किया था. Correct. Okay. How about you? मैम वैसे आई नेवर प्लान माई डे अकॉर्डिंग टू द आवर्स. बस ये था कि पढ़ना है, बाकी जो डेली एक्टिविटीज़ है और नींद अच्छे से पूरी करनी है. So how many hours did you sleep? I slept for 6-7 hours, but कभी 8 भी हो जाता था, because that is important, you know. 8 is actually average. You were sleeping less than average. मतलब just हाँ, the reason, one of the reasons for your it success. went to 9 or 10 also some days. But for me it went. Block हो जाता है जिस दिन. Yes. Then I think 8 to 12 hours अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ तो होगा, but I never planned my day ऐसे कि इतने घंटा never. क्योंकि अपने आप होते चला गया. क्योंकि वो होता नहीं था. ऐसा नहीं कि आई डिडंट डू दैट, आई डिड दैट, मेड अ टाइम टेबल, बट वो वर्क ही नहीं करता था. मतलब इफ़ आई एम सिटिंग विद इवन 10 टॉपिक्स दैट आई हैव टू स्टडी, ये 10 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, so I have to go back and study those topics. So when you are studying, you don't have the time. When you are question solving, then you can allot time. Right. That I can do in a stipulated time. But when I have to read something, so the time I can't count that. So I basically didn't count my hours. सर आई लव अनिका सर. वो बोर होती है तो 1000 क्वेश्चन. सो ये ऐसे होता है, टॉपर्स देख लो, ये क्या खाती है क्या पीती है पूछ लो इससे. सो बट वेरी गुड. आई मीन अगर आप सैचुरेट भी हो रहे हो, सो वेरी स्मार्ट ऑफ यू टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, नॉट डू द थ्योरी, जस्ट डू क्वेश्चंस, स्क्रॉल I करके. changed my strategy a lot of times. मतलब I never followed एक रास्ते पे कि हाँ ऐसे स्टार्ट किया तो, because वो मेरे अंदर आ जाता था कि एक पॉइंट आ गया सैचुरेशन का, इससे नहीं हो रहा है, सो आई शुड डू समथिंग एल्स जिससे मुझे मतलब चीज़ें याद रहें एंड बहुत मतलब मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो पाए कम टाइम में भी. बिकॉज फ्रॉम दिस बिगिनिंग आई न्यू ना कि आई हैव कम टाइम, लेस टाइम. या सो आई मेड इन दिस माइंड कि कोई डे वेस्ट मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए, बट होता है वेस्ट. अगर मतलब इफ़ समवन इज़ फीलिंग कि मेरा 1 हफ्ता वेस्ट हो गया या मेरे 10 दिन वेस्ट हो गए, सो अब मुझसे नहीं होगा, सो यू शुड नेवर फील दैट. मतलब ट्राई टू गिव योर बेस्ट. हो जाती हैं बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, सो इट हैपेंस. लगे रहना इज इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज प्रॉब्ली कि करते रहो, कुछ ना कुछ तो यूजफुल आएगा. You used to say ना कि बिना फल की चिंता करे कर्म कर. yes, that was by heart for me, because whenever I felt like ना कि GT में स्कोर अच्छा नहीं आया या पहले इतना हो गया था अब it went down, so that was my only thought. कि फल की चिंता अभी मत करो. हाँ. Eventually Yes. you will be given what you're. I started with 6 hours per day and eventually it went to 8, and at one point I enjoyed studying. मतलब सुबह उठ के बैठते थे तो I divided my day into short term goals कि आज I have to complete 1000 questions. वो complete होगा जितना टाइम लगेगा, be it 2 at night or 3 at night, I'll do it and then only I'll sleep. पूरा ही करना है. And ऐसा नहीं था कि clogged हो जाता. I used to enjoy. और वो मतलब अगर आप छोटे छोटे गोल्स सेट कर लोगे ना, सो आई थिंक योर स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड योर इंटरेस्ट कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है, देन ओनली आई विल गेट टू डू दिस, देन ओनली आई विल गेट टू स्लीप. सो आई थिंक आई हैव डन दिस इन माई UG लाइफ एज वेल. दैट इज माई अप्रोच. आई ऑलवेज स्टडी लाइक दैट. Every day you feel like a winner. Yeah, कर लिया पूरा. and if you don't complete it that day, then अगले दिन सुबह जल्दी उठ के you complete it, then you feel कि हाँ हो गया, now I can move to the next part. So I do like that, and then last के तरफ तो I was doing 10 to 12 hours per day आराम से. Okay. But it never felt like a burden. I enjoyed it. That's I think very important. That is very And I important. think this number, how many hours did you study? गोवा में पढ़ते हैं. कितने घंटे पढ़ा जाता है? मैम एक्चुअली आई हैव गॉट दिस टैग कि गोवा में रह के इसने पढ़ कैसे लिया है. We are fascinated, sir. Very honestly, मतलब very having this jokes apart. I mean, but गोवा में पढ़ना तो there is a GT scene गोवा में ऐसे, Yeah. but
मैम इफ आई टॉक ऑफ नंबर ऑफ आवर्स व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं टाइमर वाला वो फॉलो करती थी बिकॉज व्हेन वी स्टडी ना तो थोड़ा मतलब थॉट्स में खो जाते हैं तो उसमें टाइम चला जाता है, फिर बीच में वॉशरूम ब्रेक या फिर मम्मी ने बुलाया वो वाला ब्रेक, तो उसमें ना ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम जाता है. सो आई रियलाइज्ड इट इन द अर्ली फेज. तो मैं ना टाइमर लगाती थी. वंस दैट टाइमर स्टार्ट आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा माइंड इज नॉट वेंडरिंग हियर एंड देयर. मैं वॉशरूम भी जाती थी तो वो पॉज कर देती थी, भले 2-3 मिनट जितना भी लगे. तो दैट्स हाउ आई यूज टू मेक श्योर कि इनिशियली आई यूज टू डू फॉर लाइक 9 to 10 आवर्स. फिर जब एग्जाम पास आ रही थी तो इट वेंट टू 10, 12, 13. माई मैक्सिमम दैट टाइमर थिंग वॉज लाइक 14 आवर्स 35 मिनट्स. वो अभी भी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है कि दिस वर माई फोकस्ड आवर्स, की मतलब दिस वाज द टाइम कि मैंने एकदम सिर्फ पढ़ाई की है, नो वॉशरूम एंड नथिंग एंड ऑल लाइक दैट. Absolute count of So that's time. Yeah, exactly. Yeah, that's exactly. again a Yes. Big motivation. yeah, big motivation. New Every strategy that I realized that you are not Yeah. even counting any time wasted. Yeah, So that is a very exactly, focused yeah. approach. So 14 hours of absolute study. That is too करते- much. करते That I पहुंचना. think just for but I think we have a consensus here that it just cannot be sustained for very long Exactly, periods yeah, of time. right, right, एक right. दिन हो सकता है 14 हाँ. hours, but वो 6 महीने 1 साल नहीं नहीं हो हो सकता. सकता. नहीं हो सडनली नहीं हो सकता. सकता. Suddenly नहीं हो आप जो सकता. पहले दिन उठ के मैं 14 घंटे नहीं पढ़ूंगा होता है वो नहीं हो करते- सकता. करते- Consistently करते- पढ़ेगा. It's more of consistency. टारगेट वो स्टार्टिंग में रहता था कि हाँ आज 13 पढ़ना है 14 पढ़ना है, बट वो नहीं हो पाता था वो- उतना. मैक्सिमम लाइक फोकस्ड आवर्स विल बी 8 or 10 उतना. right. उसके बाद में ना फिर वो सैचुरेशन होना स्टार्ट हो जाता उतना है. enough भी I think is हाँ. That's where you enough, guys have yeah. reached Yes. with that 8 or 10 hours is Right. beautiful. I mean, I heard after my internship कि at least you should sit for 18 hours because within 3 or 4 months you have exam, and I have never done that in my life. So I thought कि कैसे होगा, but then I came to people, they told me कि सबका अपना caliber होता है and you should work according to that. तो starting में I thought कि अब internship खत्म होगी, अब तो बस पढ़ना है, but वो नहीं possible हो पाया क्योंकि जब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो अब अचानक से कैसे पूरे दिन बैठ जाओगे. सो स्टार्टिंग में इट वॉज लेस, मतलब ऐसा नहीं था. आई यूज टू सिट बट द प्रोडक्टिव आवर्स वर लेस. फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है एंड फिर एक पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, बट हाँ एक कंसिस्टेंट वो रहता है. 10-7-8 घंटे कंसिस्टेंट आ जाता है. Very important. Very nice. So कितने GTs दिए हैं? How many have you do you have account? Sharwari must have account. या मैंने लेट स्टार्ट किया था तो मेरा अभी भी है सब्सक्रिप्शन, उसका चल रहा है. अब तो जूनियर से चुराएंगे. जूनियर ले लेते ना यूजुअली. नहीं मेरा खुद का अभी भी चल रहा है. लाइक GTs आई थिंक आई हैव गिवन 10 like 7, 8, 10 around During the lifetime, life period. yes always I made sure कि जब लाइफ पीरियड है वो 2-3 दिन का जो रहता है, आई मेड श्योर कि उसी टाइम में आई हैव टू गिव माई GT क्योंकि तभी रैंक पता चलती है ना. सो या मतलब 7-8. तो क्या होता था जब रैंक आता था? मतलब कई बार ना बच्चे बड़े या तो एक्सेप्शनली खुश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं स्कोर देख के. व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू गॉट द GT रिजल्ट एवरी टाइम? रैंक तो ठीक ठाक रहता था, लाइक 15 टॉप 20 में कभी एक आध 2 बार 1 और 2 भी आया है रैंक. बट एक बार ना 60 के ऊपर चला गया था तो मैंने आपको मैसेज किया था कि मैम ऐसा ऐसा हो गया. बट देन यू मेड श्योर कि दिस इज नॉट योर फाइनल रैंक. अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो वी हैव टू मैनेज इट. कभी अगर बहुत अच्छा आ गया तो बहुत खुश नहीं हो जाना है कि अरे मैं तो ऑल इंडिया टॉप करूंगी वैसा वाला, और बहुत बुरा आ गया तो वी हैव टू बी स्टेबल, वी हैव टू स्टे न्यूट्रल बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइक अ स्टेबल जर्नी. मतलब अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर एंड GTs वो ना तुमको ऐसा रियलाइज करवाता है कि यू हैव टू स्टे इन योर सेंसेस. बहुत खुश नहीं होना है, बहुत दुखी नहीं होना है, यू हैव टू स्टे न्यूट्रल एंड जस्ट गो विथ इट. जो हो रहा है जस्ट गो विथ इट लाइक दैट. हाउ मेनी हैव यू डन? एंड उसके बाद क्या करते थे? जो GT में गलत क्वेश्चंस होते थे उसको कैसे रिवाइज करते थे? INI के बाद से I started giving GTs and after that I didn't miss a single GT and mostly my rank was in the top 100s only. And my strategy used to be I made a separate notebook and जैसे 200 questions है, जितने 240 questions होते थे GTs में, so the ones which were correct I was okay with it, but the ones which were wrong I used to see those questions and see that if I can remember those. If I used to think, if I thought that कि नहीं ये याद नहीं रहेगा, I used to write it in that notebook. And then the next time जब next GT देती थी तो पहले वो पुराने GT के वो questions I revised and then I moved to the next GT. So I think that is also important to re-referring to the wrong questions, the ones which you were doing wrong, because once we do wrong, I think we have a tendency to repeat those things in the exam as well. So keeping a separate notebook for the wrong questions saved time that I don't have to refer to the whole GT again, and also it helped in the revision as well. So that was my strategy to revise the GTs. Did you also give GTs? Yes, how many? GTs were the core of my preparation. I think 15 to 20 के बीच में होगा. Okay.
because I gave the older GTs as well. क्योंकि तभी first attempt में मतलब I think It GTs, makes a I lot think of that, difference. yeah, and the fact that it's like invariably you are revising your PYQs. Yes, that is very important because मेरे लिए एक subject लेके बैठने में ऐसा हो जाता था कि it's never ending because every subject is very vast. अगर लेके बैठोगे तो it never finishes. So my strategy throughout was not throughout. Initially even I was scared of GTs because ऐसा होता है ना कि अभी सब पढ़ा नहीं है, सब पढ़ लेंगे तो करेंगे. बट फिर मैम से डांट पड़नी शुरू हुई तो आई स्टार्टेड गिविंग जीटी. सो आई डिडंट गिव इन द लाइव पीरियड. आई थिंक जो दिसंबर में आए थे, सो आई डिडंट गिव देम इन ड्यूरिंग द लाइव पीरियड. बट आफ्टर दैट आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी. उसके बाद आई यूज टू डू इन every 3 days. देन आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. इन द लास्ट मंथ इट वॉज every day I used to give GT. Wow. Then for INI also, one day was for GT, one day was for PYQ. So PYQ and GTs. I think I gave a lot of mock tests, including PYQs, more than 20, I would say. wow. And then after giving GT, I used to the feature which we have given to solve question is review the questions. So there are some questions like which you know the answer, but you know you have to revisit some concept in that you are not remembering something. So I used to mark them for review, and those which are getting incorrect, then those which are not able to answer. So I used to review all of them. Like even if I got an answer which is correct, but do I know the concept behind it? So I used to, and then yes, as she's saying that I made a notebook for that. And after a time, जब थोड़ा time हो गया था, then I made those sticky notes में that what the things I have to remember. The concept I have written in a notebook, but the things which जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूलने वाली होती है हमारे सब्जेक्ट में थ्रू आउट. तो दैट आई स्टिक इन फ्रंट ऑफ माई टेबल और वो ऐसे हर वक्त नज़र के सामने रहता था. एंड आई मेड अ रूटीन इन मॉर्निंग कि नॉट बिकॉज वो ये भी कलेक्ट करते करते बहुत एक नोटबुक बन जाती है. सो नॉट एवरी थिंग इन होल डे, बट लिटिल बिट्स एवरी डे आई यूज टू रिवाइज those minor So I think all in all, Dr. Anika, her strategy has been like heavily reliant on previous year Previous year questions questions. and the Very concepts true. related to it. Yes, We keep repeating this actually, that if you want to get a rank, just your accuracy should be PYTs. 100% Yeah. PYTs and PYQs. Yes. And one more very important thing that she said, sir, कि उसने तुक्के वाले questions भी revise किए. Yes. सबसे खतरनाक होते हैं the questions which are correct by fluke. Yeah. Because yeah. today they are correct, Next but you time you don't know know. why Yes. you've marked it correctly. Yeah. So that's a very important thing. That she bookmarked those questions also, which she was right at, but she was not sure why she is right at them. So very, very nice. Ma'am, I gave NEET around 15 GTs and INI 5 to 6 GTs I gave. And GTs देने के बाद I get to know कि that what I think actually know, but what I actually know. उसमें differentiation GTs used to give me, because live classes इतनी अच्छी होती थी that sometimes I used to get over confident कि हमें सब कुछ आता है. But what we actually know, we came to when we give GT. Then like we cannot know all of things in theory. We need to give the test to see what we actually know. And GTs में भी जब वो subject wise में वो right and wrong होते थे, so it used to tell in what topics I need to emphasize more. Right. So that has helped. Analysis of the GT. Analysis of the GT was very helpful, and below every right and wrong answer, there was like a book reference or the article that what is the right answer and why it is the answer. Right. So I also made a choti copy where I wrote all the wrong answers, and whenever I had like time between when I don't feel कि अभी मुझे कुछ पढ़ना है, then I used to go through that छोटी Choti notebook. copy. wow. Every topper has a choti copy. Yeah. Because actually Very your formula is important. working. So despite them not interacting with each other, they all have a choti Same copy. strategy and a choti copy. एग्जाम के दिन सुबह भी वही छोटी कॉपी पढ़ के गए. होली लगने वाली है आज यहाँ पर 4 छोटी कॉपीज थी. Yeah. All those who want to come and bid can take your Yeah, choti seriously. copy from these 4 That will be toppers. priceless. That will be priceless. That will be priceless. I don't think they'll share it also. Because No, it's their treasure. My Bible. It's my Bible.
they will keep it till PG. उनके बच्चे जब पीजी करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो ऐश्वर्या सर ने बताया है सीक्रेटली लिखे हैं, they will use that. So Okay, wonderful. So tell us one more thing, Dr. Rupinder. You tell that in fact all of you. It's a good question. That one strategy is like reading throughout the year, and what differences were there when the exam is say 2 months from now? How did you change your strategy? What all additions or deletions, or how did you allot your time differentially? Like probably in the initial say if the exam is 8 months from now, then how much time you were spending on the lectures, on the theory versus MCQs versus when the exam is 2 months from now? How did the strategy change? Sir, I think during that time T&D videos came very helpful at that time, because sir उसमें we get a comprehensive view of the entire syllabus कि उसमें question है but question के around जो topics है वो भी उसमें सारे होते हैं रिवाइज तो एक प्लस और जो पॉसिबल सारे MCQs हैं उसे एक MCQ से निकल जाते हैं. यस तो सर एक लाइक एक सब्जेक्ट को मिनिमम टाइम में उसको कैसे है करना बिफोर 2 months, लाइक आई वुड से T&D is the best source. Wonderful. For And it. Dr. Anika, what did you do in the last 2 months? So last 2 months I just increased the frequency of GTs because my thought was that I have to do maximum revision and I was revising through those GTs. So I increased the frequency a little bit, but just before the exam, I think 1 week or 10 days I stopped giving GTs. Then my focus was on my mistakes and what I am not getting right on those concepts and the volatile subjects, of course. And you, Dr. Ritu? I allotted 2 days per subject like in the last 2 months, and उस 2 days में I used to do the T&D. I used to solve it and then used to see the video. So the related, the around information as sir said, वो पूरा gather हो जाता था वहाँ से, and the PYQs discussion also we had of each subject. Yeah. That I did. So in the last 2 months, mostly I did revision of the PYQs and my volatile notebook which I had. I re-revised it again and again. Wonderful. And you, Right, Dr. sir. Shambhari? सर इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन द पहले फोकस रहता है टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए वी लाइक आई यूज टू डू द लेक्चर्स अच्छे से, एंड लेक्चर्स करते करते ही आई यूज टू लाइक हाईलाइट इट, मार्क इट, तो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा एक जगह पे तुम्हारा कलेक्ट हो जाता है. एंड व्हेन यू आर नियर टू द एग्जाम, लाइक 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन. एंड देन वी हैड रिविजन प्रो वीडियोज़ लाइक 4-5 घंटे में पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाता था उसमें. दैट वाज वेरी हेल्पफुल. आई यूज टू, जब बैड डेज होते थे या फिर कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आई लाइक रिटेन इन्फॉर्मेशन जब मुझे कोई समझा रहा होता है. सो फॉर दैट द T&D वीडियोज़ एंड द रिविजन वीडियोज़ दे वर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल. तो जब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो रिविजन वीडियोस देख लिया. प्रोस्थो के OS के मैंने बहुत रिविजन वीडियोस देखे, मैं बहुत बार देखे. Even हमारी मैम told ना कि at night you should do passive studying. Yeah, So right. I just played those videos कि उस वक्त ठीक है ध्यान नहीं लगाना सो है, जाते एक बार game. किस किस के सपने में सिंड्रोमिक बच्चे आए थे? पेरी रॉबिन सिंड्रोम. MCQ solve कर रहे हैं question आता में. था आप actually सपने में actually I had Did you some dream of these questions and exam? आते थे. मैं रिजल्ट के इसका तो सपने इतना आते थे. फास्ट हुआ है सब कुछ, इसको तो जब तक आँख खुली तब तक एग्जाम आ गया. ऐसे भी सपने देखे कि वीडियो चला के सो गए और मैं क्लास में पकड़ी गई हूँ, सोई हुई, मैम डांट रही है. नहीं, बट इफ आई हैव टू स्लीप ना दोपहर में अगर सोना है तो ऐसे तो नहीं नींद आती थी, बट आई यूज्ड टू पुट ऑन अ वीडियो तो उससे आ जाती है. नहीं तारीफ हो रही कि बुराई? नहीं, ड्यूरिंग इवनिंग और नाइट अगर वही मैं सेम वीडियो प्ले कर रही हूँ आई कैन लिसन दैट, बट जब थोड़ा सा आफ्टरनून वाला टाइम होता है, ड्राउजी हो जाते हैं, यू नीड अ ब्रेक, तो ब्रेक इतनी आसानी से ब्रेक भी नहीं लिया जाता है. ऐसा लगता है पढ़ना है, टाइम वेस्ट हो रहा है. सो आई यूज्ड टू पुट ऑन, थोड़ा सुना 10 मिनट, ठीक है 10 मिनट सुना और थोड़ी देर सो गए, कुछ चला जाता है. चला जाता है. मुझे कल लास्ट ईयर एक स्टूडेंट सर वाज टेलिंग मी दैट आई यूज्ड टू रिवाइज इन माय ड्रीम्स. आई यूज्ड टू सी द वीडियोस, वो चीजें रिपीट हो रही हैं. इट हैपेंस. मतलब ये तो होता है कि इफ यू आर रीडिंग समथिंग जस्ट बिफोर Sleeping. जस्ट बिफोर स्लीपिंग, सो वो कंसेप्ट याद हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अगर आप एंडो देखते हुए सो रहे हो तो ऐश्वर्या सर अपने सपनों के सौदागर होंगे. So, चलो तो एक क्विक क्वेश्चन जिसमें सोचे बिना जवाब देना है, ठीक है? ऑल ऑफ यू, आई विल गिव यू 4 ऑप्शंस, यू हैव टू टेल मी योर फेवरेट, ठीक है? इसमें से व्हाट थिंग वाज योर फेवरेट, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, इम्प्रॉम्प्टू. T&D with discussion, revision videos, notes या GT with discussion, your favorite thing. GT My with notes. discussion. GT with discussion? GT with discussion? Notes. notes. Okay, very good. Alright, so what was your favorite and worst subject? जो तुम्हें best लगता था,
ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर और एनीथिंग, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट था और कौन से में मतलब यूज्ड टू फियर और यूज्ड टू डिसलाइक? मैम फेवरेट सब्जेक्ट वाज ओरल सर्जरी ऑब्वियसली, Okay. एंड जो बिल्कुल पसंद नहीं था दैट वाज मेडिसिन, बट गुब्बा सर मेड श्योर कि वो हो रहा है. एंड फार्मा आई डिडंट लाइक, वो तो मुझे सेकंड ईयर से ही नहीं पसंद था, वो अभी भी नहीं पसंद है, बट स्टिल समहाउ वी गॉट थ्रू इट बिकॉज ऑफ सौरभ सर. सो या फार्मा वाज नॉट. As an upcoming oral surgeon, it will be really useful for you to have that good knowledge of pharma Yeah, also. yeah. Right. Right. How about you? Favorite subject was ortho because it took very less time to revise ortho. बहुत फटफट हो जाता था because I was interested You've done in your clinical job yeah, also in ortho. So and obviously the most fearful subject was pharmac. I had read it throughout the year but फिर भी exam के पहले से डर लगा था कुछ नहीं आता pharma में. But I think I got through it very easily because of sir. But it was So very. मेरे लिए DM होता था. हाँ DM DM सबके मेरे लिए लिए ऐसा होता था कि यार मतलब कुछ कितना समझ भी पढ़ लो, But Yeah, sir yeah. make it easy. मैम हमारे लिए आप भी मेरे लिए नहीं थे सर. मैम हमारे लिए भी टफ होता अगर सर नहीं होते तो I'm ही इज sure. लाइक अ गॉड Yeah. फादर ऑफ एंडोकॉन. मैंने लास्ट ईयर जब नीट दिया था मैंने बताया था मेरे सारे डीएम के क्वेश्चंस गलत हुए थे और फिर मैंने सर के वीडियोस देख के इस बार तो सब फाड़ दिया डीएम में. Very nice. मैम फॉर मी फेवरेट ओरल सर्जरी एंड कॉन्स एंडो. सर इतना इंटरेस्टिंग बना देते थे मेरे लिए, सो बोथ. देन आई फियर्ड बायोकेमिस्ट्री. मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में आई थिंक इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था उसको, और थोड़ा सा मुझे बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा नहीं ज़्यादा फियर था. बट पूजा मैम ने इन द रिविजन वीडियोज़ ऑनली उन्होंने इतना कंसाइजली इतना कुछ डिलीवर कर दिया था कि फॉर मी इट वॉज लाइक कि हाँ ये 4 पेजेस हैं एंड आई हैव टू रीड दिस ऑनली. सो दैट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. मतलब वो जो था ना वर्स्ट और गुड सब्जेक्ट, वो सब क्राइटेरिया भी चला गया आफ्टर ज्वाइनिंग DBM से. For me, sir, anatomy, OS, and endo were my best. And worst for me was biochem, but ma'am videos made sure that it was simplified in the best way. So I keep up with that. Biochem is actually a very scoring subject if Yeah, taught it is. properly. One or two Yes. questions and you can easily score. But actually the BDS curriculum is such that biochem को बहुत कम weightage दी जाती है Because in first physio year. and biochem. Physio के साथ होता है, so we don't end up studying biochem well in our first years. तो इसीलिए I think वो lag कर And mostly people say that NEET UG में पढ़ा है तो वही सेम आती है तो फिर Yeah. पढ़ता नहीं है फिर से 12th में जो पढ़ा 12th हुआ में है. जो पढ़ा है. So also tell us that this year the exam was delayed and we were not getting a proper date. It was getting delayed, and so what was the impact of that delay on your preparation, on your mindset, motivation? How did you cope up with that? First, sir, जब date आई 31st January, it was like all of sudden कि इतनी जल्दी आ गया. So we geared up for the paper. Then till the mid of January, then we started to get little tired कि अब उसके Form आगे नहीं कुछ आ रहा. आ नहीं रहा, फॉर्म नहीं आ रहा. देन वी थॉट कि फिर अब तो मतलब कि लेट जाएगा पेपर. बट लेट भी कितना कब जाएगा, कितना लेट होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा. देन टिल मिड ऑफ द फेब वी मतलब आई वाज लाइक आउट ऑफ पेस माई. देन 19 फेब को डेट आई कि 14th को है. देन अगेन गेयर्ड अप किया. देन अगेन ऑल दोज 8 to 10 hours डेली. बट बीच में वो 15 days का वो फेज आया था कि जब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे. जो कुछ Directionless पढ़ हो रहे जा रहे हैं थे. वो कुछ अंदर जा रहा है नहीं जा रहा. जस्ट ब्लैंकली आई एम डूइंग एवरीथिंग. वो फेज आता है. बट टू कम आउट ऑफ दैट फेज इज अ मच मोर Important thing. This This is is very period of- disturbing, sir. मतलब Very ये disturbing. आया नहीं. ये पता this has become the trend. In our times it was never the case. वो उसी डेट को एग्जाम होता था Fix तभी होता था. रिजल्ट आता After था. COVID all this Yeah, this is so postponing much of हुआ. disruption. It's very That disturbing for the period of students. uncertainty is very bad कि करना क्या है, अभी पढ़े Right. कि नहीं पढ़े, Strategy क्या होनी कब चाहिए? होगी एग्जाम, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी. दैट अनसर्टेनिटी वाला पीरियड इज लाइक वेरी वर्स, वेरी वर्स. I think during that uncertainty वो जो हमारे revision videos होते हैं चल रहे थे, जो at least touch में रह रहे थे Exactly. पढ़ाई. passively Yeah. आपके दिमाग में information जाए जा रही है without putting in too much of effort. So I think that must have really helped Yes. in those times. You must have been happy, कि थोड़ा सा time मिल गया. Actually, when the exam it was in January, so I thought कि I'll give my best. So till January, मतलब during December I have done just first revision with PYQs. Then during January was a bad phase for me because I thought that exam is near और preparation नहीं है बिल्कुल भी. So January was bad और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ productivity नहीं थी. But when I came to know कि हाँ नहीं हो रहा एग्ज़ाम, तब at that point I felt bad कि
अगर पहले से बता देते सो आई वुड हैव डन इट प्रॉपरली, लाइक better strategy could have हाँ, been, लाइक yeah. आई कुड हैव डन दी मतलब इन द वे एवरीवन इज डूइंग कि एक बार पढ़ लिया कर लिया, बट इवेंचुअली आई वुड लाइक टू से कि अच्छा था कि दिस हैपेंड फॉर मी, नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई केम टू नो कि हाउ टू क्रैक अ एग्जाम. इट इज़ मोर अबाउट क्रैकिंग एग्जाम, बिकॉज एवरीबडी, बिकॉज सबने BDS पास किया, एवरीबडी हैज़ अ बेस नॉलेज फॉर इट, बट वी फियर कि नहीं यार हमें आता नहीं है, जो आता है वो हमें याद नहीं है. फियर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. तो ये वाला फेज इट वॉज बैड, but eventually I think it worked for me. Right. So to come out of that is the winning streak here. I think the belief is most important, the belief in yourself, because in the preparation phase we have so many ups and downs, and I think the environment around you, that should also be very positive. I am blessed with that. I made so many friends who were preparing, and they used to motivate me, and I used to motivate them. We used to discuss questions. और जब वो जो जब डेट नहीं आ रही थी, उस समय लग रहा था कि सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ रही हूँ या बाकी लोगों का भी सेम हाल है. जब सबसे बात करते थे पता था कि एवरीबडी इज एट द सेम पेस, सब लोग ये भी बस पैसिवली पढ़ रहे हैं. सो एंड देन वो रिविजन क्लासेस कर रहे थे. मैम ने बोला कि अभी जब नहीं पढ़ पा रहे हो तो रिविजन के वीडियोस देखो, एटलीस्ट यू विल बी इन टच विद द स्टडीज़. तो वो वाले टाइम पे वैसे करके बहुत पैसिवली पढ़ा. द फरवरी, आई रिमेंबर फरवरी वाला महीना बहुत स्लो था. फिर 19 फरवरी को मैं एग्जाम की डेट आई थी, एंड देन वी गियर्ड अप अगेन. एक्चुअली वी हैड सो मेनी थिंग्स की रिवीजन वीडियोस है, वो कर लो, TND कर लो. तब लगा कि ज्यादा टाइम मिल गया इसमें सब ग्रैब करने का. कुछ छूट नहीं रहा था, समथिंग वाज डन, सम और द अदर थिंग वाज डन. ऐसे कुछ छूट नहीं रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द ऐप में इतना सब कुछ दिया है, बुक मार्क किए हुए क्वेश्चन कर लो, मतलब कुछ छूट नहीं रहा था. मतलब समथिंग वाज बीइंग डन ड्यूरिंग दैट पीरियड आल्सो, एंड all thanks to the e-Gurukul app कि उसके वजह से कुछ ना कुछ it was going on. So in such uncertain times, I think the fact that we worked hard on our content has really helped Makes these a lot of guys, difference. our students. And even in Yeah. that phase, ma'am was there every day. तो we used to know कि हाँ वहाँ पे हो क्या रहा है. पोर्टल्स मैम ने मना कर दिया था कि डोंट चेक एनी न्यूज़, डोंट चेक एनी पोर्टल्स, व्हाटएवर विल हैपन फॉर एवरीवन. सो एट दोज टाइम्स मतलब कोई ऐसी गाइडेंस होती है, इफ देयर समवन टू से दोज थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक्चुअली में हेल्प करती है कि आप अपने एकदम डाउन फेज में ना जाओ, टू रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग दोज टाइम्स. So good to know. Actually ऐसा होता ना, 3 चीजें होती थी. I used to talk to you guys in the morning. Then I used to talk to sir or the other faculties कि बच्चों को ये लग रहा है, क्या करना चाहिए. Then Roop used to be here, Dr. Gandhi used to be here. Sir ये चल रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब क्या करना है. So Dr. Gandhi is a very senior, experienced person in the field. ये करता है, इससे हेल्प होगा बच्चों को. Then we used to get together कि भाई चलो अब एक रिवीजन बनाते हैं, TND फिर वो बनाते लास्ट हैं. में वो 10 क्विज पर डे वाला स्टार्ट करा था. Rapid revision quiz तो start वो किया उनके था. फर्स्ट थिंग वाज वो 10 क्वेश्चन करने हैं. Honestly, every faculty used to sit down and make those questions जो PYQ को tweak करके. Sir used to actually open up Phillips and क्या इसमें से लाइन में से आ सकता है, ये PYQ पूछा था तो अब ये ग्राफ नहीं था तो ये ग्राफ में तो से फिर आ वो सकता उस है. दिन वो सब्जेक्ट रिवाइज हो जाती थी, वो पढ़ते मतलब थे. इतना मेहनत करके Sir used to make questions and lot of faculty, I mean Dr. Kunal and everybody, सब मेहनत करके बना रहे हैं कि चलो अब. And when we have the results, you know, it feels Wonderful. very, मैम very वो ना good. काफी अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि वी वर ना कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड. करने यू का. ऑलवेज न्यू दैट व्हाट द स्टूडेंट्स Our वांट. feeling. हाँ, एंड उसके वजह से ना यू गाइज यूज्ड टू वर्क ऑन इट. Not एंड फिर just हमको us, the backhand team also. Yeah, I mean, right. Everybody in the academics and every team member, you know, they've played a very important role. They don't have a, you know, face in front of you guys, but they worked really hard day and night. जिस दिन एग्जाम होता था, INI and NEET, हम तो जाके एग्जाम दे रहे हैं, कैब लेके फटाफट आ रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हैं, कर रहे हैं, बट द बैक हैंड टीम ऑल्सो, यू नो, लगे हुए कोई PPT बना रहा है, कोई, यू नो, जूम का मीटिंग्स कर रहा है, आप लोग के साथ ब्रेकआउट रूम प्रिपेयर कर रहा है. सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई मीन आज वो सब, you know, you think of all Everything. that, and when you guys are here तो लगता है हाँ चलो अच्छे से किया. Yes, when all the Success dots are joined, then you connected, feel that yes. you know you've succeeded, and it's a lot of happiness that We we were share just with sitting you. at our home and everything was in front of us कि हाँ ये कर लो ये कर लो ये कर लो हो जाएगा. तुमने पीछे किया भी. इतनी किया. मेहनत चल किया रही तो है. हमने सबको था, पर तुमने किया भी. That makes a lot of difference. So we've only talked about the good things and the nice things. I'm sure सबके प्रिपरेशन में lows रहे होंगे, डर लगा होगा, बोरियत हुई होगी, तो डिप्रेशन टाइप भी आता है, एंजाइटी बहुत होती है. What kept you going? I mean, how was that dark phase and how did you take care of that? Every day इंटर्न का तो हर दिन बहुत वो होता है डिफिकल्ट. एवरी डे मैम वो थॉट्स तो आते थे कि पता नहीं होगा कि नहीं, कि विद कॉलेज कितना सारा कुछ मैनेज होगा कि नहीं.
बट मैम जब फिर मैंने आपको मैसेज किया दैट आई एम फेसिंग ऑल द थॉट्स, देन यू सेड कि ये थॉट्स तो टिल पेपर तक आते ही रहेंगे, सो दैट यू नो दैट मतलब ना वो सारा जो थॉट्स आ रहे थे वो एक से साइड पे हो गए कि वो तो रहेंगे, वो नॉर्मल हो गए, नॉर्मल हो गए वो थॉट्स कि वो तो रहेंगे इसमें, सो आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क फर्स्ट. सो आई वुड से कि exercise and meditation plays a role to keep you motivated and focused. Like I not used to go to gym, but I used to do like some form of exercise or cardio or meditation at home, so that to take a mind off for some time. So I think that has Dopamine has worked for. I think so that has like helped me to get into my focus. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब लगे हुए बट थोड़ा सा फिजिकल ब्रेक अगर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, Yeah. इट्स वेरी यूजफुल, वेरी नाइस. हाउ अबाउट यू अनिका? मैम फॉर मी आई यूज़ टू टेक ब्रेक ड्यूरिंग, मतलब ब्रेकफास्ट का ब्रेक हो गया, फिर लंच ब्रेक हो गया, फिर डिनर टाइम. सो एट दैट टाइम क्योंकि अच्छे से 1 hour 1.5 hour बिकॉज आई एम सिटिंग विद माई फैमिली, सो आई यूज़ टू गिव इट फुली, अच्छे से टाइम दिया. और कभी उनको नहीं कभी पढ़ाते थे, फैमिली को नहीं पढ़ाते थे. मैं तो ब्रेकफास्ट लंच अपनी माँ को पढ़ा देती थी जो मैंने पढ़ा है. वो बेचारी, उनको हिंदी टीचर थी, समझ तो कुछ नहीं आता था. She used to act as if she's understanding what I'm saying. at that time I used to leave everything in my room, whatever अच्छा. thoughts related to छोड़ के. exam, everything I used to leave it for 1.5 hour. Right. Sometimes my dad, when he used to come from office very late, he used to say, यार दिखी नहीं बहुत दिन से अनिका, है घर पे वो. हाँ. So मतलब जब मैं ब्रेक ले रही हूँ तो it was fully dedicated Family break. time. हाँ. Okay. And फिर I think in April ऐश्वर्या सर का एक सेशन हुआ था. Sir said कि go jog around, take a 20-minute round. At that time I realized कि हाँ वो भी बहुत important है. बहुत बाद में realization हुआ. But yes, after that I think I went for some days. I went outside. तो उससे ज़्यादा ऐसा लगा कि हाँ ज़्यादा दिमाग काम करने लगा. So after that I continued doing that also. So physical फिर activity. से डोपामिन वाली. Dopamine, yes, And I yes, think some even form I of used to do physical exercise or activity. walk. Yes. I used to do some little work. I used to help my mother in the kitchen. Some little work only during my break time. Right. ऐसे she never used to even ask me कि do something. I did it Change on हो my जाता own है accord. थोड़ा हाँ, सा. yeah, it became more productive. मतलब रात में अगर I'm getting for dinner at 8:30, उसके बाद फिर मुझे पढ़ना है. So how will I remain active? So थोड़े से I wash utensils. उसके बाद I used to feel energized. करेक्ट. So कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो हाँ, गई. हाँ, कि बाहर apart बहुत from- दिनों बाद निकला तो नहीं लगता दुनिया पूरी बदल गई है. पहले तो ये दुकान नहीं होती थी. Yes, है ना? होता है? after exam when I went, even when I went for a walk, I thought मम्मी ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई? Like और happens. तुम घर में रहो. So if you are having these kind of signs in your life, that means सही जा रहे हो. सही. और पर ठीक एक चल लेवल रहा के है. बियॉन्ड रुक जाओ, कोई बिल्कुल पागलपन नहीं होगा. Parents had a great बिल्डिंग ही role चेंज to दिखनी चाहिए. प्लैनेट. parents had a great role to keep us motivated कि उन्होंने कोई हमने लाइक घर का काम नहीं कुछ कहना, कुछ भी काम नहीं उन्होंने कहना. लाइक दे gave us everything that was required at that time, be it the motivation और कुछ भी हमें चाहिए, food हमारी यार, needs, basic हमारी चीजें. food Yes. चाहिए. Hostel वालों से टेबल से भी नहीं पूछो. उठती थी मम्मी, Hostel- ब्रेकफास्ट हाँ, लंच बिल्कुल, डिनर सब टेबल पे ला के देती थी. And ma'am, So, parents okay. they know our potential more than we do. Like Yeah. my father, he used to say, तुझे लगता है तू डाउट करती है खुद पे, but you can do it. He was like, parents they are biggest supporter. मतलब they will not show it, they will not say it, but they are like उनके जितना support no one else can do. मतलब they believe in us at times when we ourselves Exactly. don't believe in us. Yes. They believe us at एट टाइम्स वी यूज्ड टू गो एंड टेल पापा कि नहीं हो रहा, पता नहीं होगा भी कि नहीं. पापा ने बोला कि तू बस कर, तुम करो, विल सी व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर हैपेंस जस्ट गिव योर बेस्ट. इफ दैट डजंट हैपन देन विल एक्सेप्ट इट इज अ डेस्टिनी, बट अगर हो गया तो इट्स द बेस्ट थिंग. I think the best thing for them also now as a parent I realize कि वो देख रहे हैं कि मेहनत कर रहा है बच्चा. एग्जैक्टली. वो खुशी उनको ऑलरेडी है कि ये जो कर सकता है कर सकती है, कर वो कर दिया. रहा है. So पेरेंट्स के अलावा एनीथिंग एल्स दैट I have one thing to say. I used to go out on a walk with my dadi every day, a 15 minutes walk. There's a temple, and my dadi used to wait the entire day that 6 बजे ये मेरे पोती मेरे को घुमाने लेके जाएगी, and I used to go there. And जिस दिन भी बुरा थोड़ा मन खराब होता था, I used to go there, used to talk to my dadi, and then वहाँ पे temple में 10 minutes we used to sit
एंड देन टू कम बैक एंड आई डोंट नो डिफरेंट एनर्जी आ जाती थी Very उसके true. बाद पढ़ने बैठती थी एंड आई यूज्ड टू फील सो हैप्पी कि वो पूरा दिन वो इंटायर डे शी जस्ट वेट्स फॉर दैट 10 मिनट ऑफ द डे कि ये मेरे को घुमाने लेके जाएगी वॉक Right. पे. I know this 6 months I was at home. I think it was the best part of my life. Like एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच टू योर मतलब प्रिपरेशन. यूजी में बाहर चले गए घर से, उसके बाद तो फिर वो घर से जितना भी बोलो हम दूर हो जाते हैं बिकॉज वी जस्ट गो होम एट वेकेशंस पे. बट ये 6 महीना पूरा घर पे रह के फैमिली से क्लोज, आई थिंक एक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हुआ फैमिली के साथ. और बहुत कम मिलता है, मतलब 12th के बाद फिर आप बीडीएस करने लगेगे, फिर आप अभी MBS अगर करने सोच रही हूँ तो लगे. लग रहा है दिस वाज द लास्ट टाइम आई Exactly. स्टेड दैट लॉन्ग एट होम. Right, right. अब तो फिर लाइफ आगे ऐसे ही बढ़ आगे बढ़ जाएगी. मैम आई हैव अ डिफरेंट थिंग टू टेल. जब भी लो फील होता था ना, मैं ग्रेज एनाटॉमी का एक एपिसोड लगा लेती थी एंड आई यूज्ड टू सी दैट आई एम अ बिग फैन. वो दे आर डूइंग लाइक वेरी ब्रिलियंट सर्जरीज उनकी देख के आई ऑल्सो वांट टू डू द सेम थिंग. तो लाइक एक एपिसोड यूज टू लाइक मोटिवेट you. हाँ कर देता था कि हाँ नहीं भाई पढ़, अभी तेरे को भी करना है ना ऐसा, जस्ट स्टडी. हाउस एमडी देखती थी मैं भी. हाउस एमडी चलता था मेरे टाइम पे. Yeah. एक और स्पिरिचुअल एंगल मैं ऐसे भी बता सकती हूँ. जब मैं लॉन्ग बैक एज अ चाइल्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ते थे ना, सो माय हाउस वाज वेरी क्लोज टू टेम्पल. टेम्पल तो होता ही है, वेरी क्लोज टू मस्जिद ऑल्सो. सो मैं जल्दी उठ के पढ़ती थी, तो पांचों टाइम की मुझे अजान सुनाई देती थी. लाइक मेरे को डबल हेल्प है, पूजा हम कर रहे हैं और अजान मुझे सुनाई दे रही है. सो यू नो दैट बिलीफ के मतलब द यू नो थिंग्स आर वर्किंग, दे A हेल्प lot. यू. I think We there's have this to belief. keep a faith in something Yes, big. right, कि yes, yes. There is Something is bigger someone- than yeah. us who's seeing. Yes. And I know it sounds stupid, but I believe in this 11-11 thing. मतलब कभी कभी फोन खोला और 11-11 दिख गया, and I don't know how in the last 6 months, ma'am, literally every alternate day मुझे 11-11 दिखता था. तो I used to feel मैम लाइक 11-11 you make a wish and the wish gets fulfilled. You manifest. Right. So मुझे ऐसा लगता था कि I want this and the universe is conspiring to help me because मैं फोन खोल रही हूँ randomly and देख रही हूँ तभी 11-11 हो रहा है. तो that gave me a stronger belief कि यार universe भी तेरे साथ है, तू कर लेगी. And I don't know मैम, literally मैं कह रही हूँ, मतलब मैंने इमेजिन करा था कि I'll get a 2-digit rank, I'll get ortho in my college only, and I got it. exactly I manifested it, ma'am. I can say, मैं बोलती हूँ कि manifest करो and just give your best, it will happen. right. So did you actually write that rank and all? The rank is in front of my, it used to be in front of my eyes. मतलब मैंने जो रैंक बोला था वो नहीं आया, बट क्लोज टू आई गॉट. एंड द डिपार्टमेंट एंड द कॉलेज मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि मतलब पीपल एम हायर. मैंने सोचा था कुछ बेटर होगा तो ठीक है, बट आई हैड दिस इन द बैक ऑफ द माइंड कि मुझे अपने कॉलेज में ही वापस आना है, एंड आई गॉट इट. Right. You were saying. Yes, ma'am. I think कि manifest मतलब while I prayed 5 times. So manifest मेरा तभी मैं pray तभी कर पाती थी when I am performing well. जिस दिन मेरा पूरा दिन जाता था, I was not able to say मनी the नहीं words लगेगा. out of my हाँ, mouth मनी नहीं कि लगेगा. what I am asking for, am I actually doing that? So वो manifestation भी तभी होता है when you are working. जब Very आप true. when you are not Very working, that true. manifestation doesn't happen. नहीं होगा वो. So hard work on yourself बस is the बोलने से manifestation. नहीं होगा, यू हैव टू Yeah. सोच लो एंड करना है. मैम मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स. मैं ना इंटरव्यू प्रिपेयर करती थी कि हाँ मैं टॉपर बन गई हूँ एंड आई एम गिविंग एन इंटरव्यू. मैंने सो दैट last एक्चुअली year- रियली वर्कड. इट एक्चुअली वर्कड. मैंने लास्ट ईयर बहुत इंटरव्यूज देखे थे टॉपर्स के, Yes. ऐसे पॉडकास्ट वगैरह. Okay, so Dr. Rupinder, now you tell us that which college finally have you chosen, which branch, and what motivated you for your choice? Currently, sir, I got oral and maxillofacial surgery at AIMS Jammu, and sir, from since the 3rd year, when I saw my postings in the OS, I was very fascinated by the cases that I saw there, like mucormycosis patients I saw, trauma patients I saw. So that time the seed was planted that I had to do my masters in oral and maxillofacial. Wonderful. surgery. So it was more. So your choice is more driven by your passion for the subject, Yes, which sir. is a wonderful thing, you know. And what about you, Dr. Anika? So I've been allotted AIMS Nagpur and in oral and maxillofacial surgery. And as Rupinder is saying, during 3rd year it started when we actually went to the clinics, and this was the only department where I ended up my day satisfied. Because in every other department I thought ये थोड़ा हो जाता, ये थोड़ा हो जाता. And then of course then my professor Dr. Deborah Sibyl, she is a professor at Jamia Millia Islamia. So she's a lady, she's an oral surgeon. Then I joined She's a DBMCI. Then beautiful person also. then again I met Dr. Online only I met Dr. Himani. So I got my sources of inspiration.
But while my preparation, it was like it would have been a dream if I get oral surgery seat in any college. So I manifested it and I got it, but it was a dream come true for me. Wow, wonderful. That's like, I mean, first of all, getting a rank in MDS entrance and stuff, and getting the subject of your choice, I think is Commendable. commendable. True. What did you finally land up to, Dr. Ritu? I have taken ortho in my alma mater itself, Dr. Arima Dental College. I wanted to do ortho since I got interest in ortho from my JR-ship. So I think I got it. So what would be that one advice you would give all your juniors? I think believe in yourself and you're halfway there. Just keep the belief in yourself and just follow one path. We tend to have multiple sources during our preparation. Just follow one path, and I think you can do it. Ma'am, I have been allotted IMS BHU, oral and maxillofacial surgery. मैम जितने भी सर्जन्स को सुना है ना, तो दे आर लाइक कि मुझे शुरू से सर्जरी ही चाहिए था. So it's like either it's surgery or it's nothing. So the same thing, I wanted surgery since the beginning, since the third year. So that's why I got it, and in the best institute in the country, and I feel very blessed for that. So Yes. what would you like to tell all the girls who are looking up to you, wanting to do oral surgery? What would be that few words of advice to them? अगर कोई कुछ भी बोले ना कि सर्जरी इज नॉट फॉर गर्ल्स, बिल्कुल नहीं सुनना. जस्ट गो फॉर इट, जस्ट फॉलो योर पैशन, बिकॉज यू विल बी नोन एज अ सर्जन ओनली. मेल सर्जन, फीमेल सर्जन ऐसा कुछ नहीं होता है. Right. सर्जन इज अ सर्जन. So just don't let any constraints, stop you from following your dreams. If you are passionate about surgery, just go for it. And the same thing I did, and I hope that I'll be able to do better in my 3 years of residency. I'm planning for that. So just stay away from distractions to all my juniors, because we live in a world जहाँ बहुत सारा social media है, and हमारी age भी ऐसी है ना that we tend to get distracted by a lot of things. So it's my advice that just to stay away from distractions. If you are aiming for something big, just stay focused and stay loyal and stay honest. That's it. Your advice to your juniors? I would say, ma'am, consistency will take you anywhere. Like these NEET and INI is not paper of IQ. Right. It's a paper of hard work. That till how much time you can stay like consistency. It can take you from rank like 10,000 to even rank 1. Right. So I think no matter what you feel, you must stay consistent. Like read every day, no matter what you feel. Right. Ma'am, I think I would first like to say that it's never too late to start anything. Very true. So whenever you are starting, don't regret whatever you have done in your past, Right. because it will not give you anything. But your present and future will actually give you something. So I also started late, but I never regretted that I didn't do in internship properly. Then I would like to say, don't get scared of GTs, and I was very scared. My professor, Dr. Mukesh, he told me that when will you start actually giving mock tests. So after that, I think थोड़ा मुझे realize हुआ कि not only solving just questions, but actually solving in a proper format is very necessary. Then third, I would like to say कि मतलब you should have a coping mechanism for yourself, because it's not easy. The journey is not easy. So you should have a coping mechanism ताकि you don't feel depressed. Those phases will come, good and bad, everything will come. So you should have a proper coping mechanism to come through it. Beautifully said, So, sir. yeah, wonderful. In fact, I'd just like to add one more thing to what Dr. Anika said. I think Dr. Himani, what she said was, it's never too late. It's not the regret that you should be having. So one of Yes. the very frequent questions that our students ask us, sir, I mean, Ab kya karu? when do we stop? I mean, I've given a second attempt. Should I go for a third attempt, or I'm a third attemptee? Should I go for a fourth attempt? I think, in fact, what Dr. Ritu also said, that till the time you're not satisfied with yourself, I mean, after all, it's your life, Yeah, right? yes. You are not going to your neighbor's house to have lunch and dinner. So Nobody it's your life. You are supposed to decide on yourself, with yourself, that how many attempts you're supposed to give. Right. If you're completely drained out, satisfied, saturated in your very first attempt, so be it. Let your first attempt be your last attempt. Right. But if you think that you can work harder, and you have the
the energy and the Capacity. enthusiasm Yeah. to give a fourth attempt also, then who's to stop you? Correct. So I think that's a very important thing, very important takeaway from what both of you have said. Dr. Ritu, any final words you want to add on to our, your juniors, motivating them? Just keep doing, I would say. Follow a path. And one thing I would say, just give as many tests as possible. Even if a syllabus is not complete, just give tests from the beginning. And you can also follow a retrograde pattern, which I did. I used to solve questions, and the topics which weren't clear, I used to then go back to the theory of that topic. If you have less time, you can do that. And if you have ample time, then obviously you can build your concepts and you can do. But you will have ups and downs. Just be consistent, keep doing. It will all be worth it in the end. It has been for me, it will be for everyone. If you give Wonderfully your said. best, It's all you can worth it at in the end. What about you, Dr. Sher? So as I mentioned, like stay away from distractions. Yeah, that's for all of us. It's so important for all of us. For all of us. Yes, and I don't know why I feel that social media and this Instagram and everything is a big, waste of time. थोड़ी देर देखता हूँ पर वो देखने कितना तुम उसमें engage हो Lost हो जाओगे, जाते there is a loss of time. So इंस्टा सब बंद कर दो अगर सही में रैंक चाहिए है तो. And be very honest because we know that what is going on in our head. We know कि हमको पता है, we cannot fool ourselves. We can fool the world but we cannot fool ourselves. Very true. So that's how I'm saying that you have to be honest, at least be honest and loyal to yourself and your preparation. And that's how, like as she said, everything will be worth it in the end. And अगर छोटे छोटे sacrifices करने भी पड़े, जैसे family function में नहीं जाना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में attend कर लेना. But this period it won't come back. You won't be having the same energy like again and again. So just do it and do it with full focus and full enthusiasm, and it will be worth it in the end. Wonderful. I think, Yes. Dr. Himani, we don't just have rankers with us, but all of them are philosophers. I mean, they really know how to. Deep driven into the ocean of Wonderful. It's just of life, Of and life. understanding how things should be done and interpreted. Wonderful. It's just wonderful. From all of us, it's just wonderful knowing all of you, both at a professional level, as a student, and of course now as colleagues. And we wish that we stay connected, right, in our professional journeys. And Dr. Himani, you have the final words to. three of you are oral surgeons, one of you is a future orthodontist. Best wishes to all of you from the whole team of the BMCI. And I'm sure you are already motivating a lot of your juniors in doing the right things, how things should be done. And thank you so much for taking out time today and coming here for a little bit of lunch with us. Thank you so much. Thank you so And much, ma'am. all the Thank you, best. sir. Thank you. Thank you. It was Thank such you a so pleasure to Yeah, come me here and yes. meet you in And person. meet you in person, ma'am. Thank you.